Genitive is a very important case in the Russian language. It is one of the most commonest cases in the language, after nominative and accusative, of course. And this case has 5 main uses. So, it can be used with numbers, it can be used with possessions, it can be used with the word нет, meaning there isn't. It also can be used with transitive negated verbs, and of course after a large number of prepositions. After the numbers 2, 3, 4, and any numbers ending with 2, 3, 4. For example, 22, 33. 2 тюльпана растут в саду. Тюльпан, 2 тюльпана. 3 человека идут. Человек, человека. Это 4 коровы. Корова, коровы. Possession corresponding to S in Kevin's house, for example, and related meanings to of, for example, map of the town. Это урок химии. Химия, химии. Это дом графа. Граф, графа. Это план здания. Здание, здания. After a large number of prepositions. Без, without. У, by. Из, from. Около, near. Напротив, opposite. Для, for. Я люблю кофе без сахара и без молока. Сахар, без сахара. Молоко, без молока. Мужчина стоит у окна. Окно, у окна. Моя подруга из Москвы. Москва, из Москвы. Около дома едет машина. Дом, около дома. Магазин напротив кофейни. Кофейня, напротив кофейни. Она пишет письмо для друга. Друг, для друга. With нет, meaning there isn't.
Нет is the opposite of есть. There is. У меня есть ананас. У меня нет ананаса. У меня есть яблоко. У меня нет яблока. У меня есть чашка. У меня нет чашки. У меня есть свечка. У меня нет свечки. У меня есть книга. У меня нет книги. If a transitive verb, a verb which takes the accusative case, has не in front of it, the object is in the genitive, not the accusative. Я знаю русский язык. Она не знает русского языка. No hablo ruso, solo hablo español, pero quiero aprender ruso. Это играет роль. Это не играет роли. However, this genitive rule often doesn't apply in conversational Russian. We prefer accusative. Я не знаю эту женщину. Instead of я не знаю этой женщины. But genitive is also possible, but we just prefer accusative. And now let's take a look at the formation of genitive singular for masculine nouns, for neuter nouns, and for feminine nouns. Masculine and neuter nouns have the ending a. A is added to masculine nouns ending in a consonant. For example, друг, друга, кот, кота. A replaces the o of neuter nouns. For example, письмо, письма, окно, окна. Masculine and neuter nouns can also have the ending я. Я replaces the soft sign or y of masculine nouns. For example, рубль, рубля, музей, музея. And я replaces the е of neuter nouns. For example, море, моря, поле, поля. Feminine nouns all have endings y or e. Replace nominative a with y. For example, сестра, сестры, лампа, лампы. And replace я or soft sign with e. Неделя, недели. Дверь, двери. Спасибо большое for watching. And if you have any questions, если у вас есть вопросы, пишите комментарии. And I say, я говорю, до свидания. And by the way, до свидания is also genitive. Свидание, до свидания. Пока-пока.